Hi students, this is Shekhar sir. Today I will explain about vector product or cross product. When you multiply two vectors, your answer is getting a vector, means it is a scalar, it is a cross product or vector product. అంటే టూ వెక్టార్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ అనేది వెక్టార్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మనం వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ అంటారు అనమాట. సో by this end of your video you can understand about cross product or dot cross product or vector product. So look at here, for example, the cross product is defined as the product of magnitudes of two vectors and sign of the angle between them. So here a bar is a vector, a bar is a vector. Here B bar is a vector. The angle between A bar and B bar is a theta. Look at here. A bar is a vector. Next B bar is a vector. When you close the B bar second vector by using first vector మనం క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఓకేనా, ఫస్ట్ వెక్టర్ A bar is the first vector. B bar is the second vector. When you close the second vector by using first vector ఓకే క్లోజ్ చేసినప్పుడు this thumb represents the direction of the A bar cross B bar. ఓకేనా, ఈ థంబ్ అనేది దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద A bar cross and B bar. So here the cross product defined as a bar cross B bar equal to magnitudes of two vectors, magnitudes of A bar and B bar, and sign of the angle between them, sin theta and n cap, sin theta into n cap. Here where n cap gives the direction of the vector, n cap gives the direction of the vector. So cross product defined as the product of their magnitudes and sign of the angle between them. So here n cap represents the direction of the vector. So here A bar and the direction of vector A bar and B bar is perpendicular to the plane containing both A bar and B bar. So this A bar and B bar in the mutually perpendicular direction. This is the B bar. This is the A bar. When you close the B bar by using the A bar, itla close చేసినప్పుడు this thumb represents the direction of the vector. So A bar cross B bar is a new vector which is perpendicular to the containing both A bar and B bar. A bar కు B bar కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అనమాట. A క్రాస్ B, A bar cross B bar అనేది it is perpendicular to the both A bar and B bar. So cross product, the direction of cross product, the direction of new vector understand by the two rules. One is the right hand screw rule. Next thing is a right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. For example, here one bolt is there. Here, for example, here one bolt is there. ఓకేనా, ఒక నట్టుకు నేను బోల్ట్ ఫిట్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ స్పానర్. హియర్ దిస్ ఈజ్ అ స్పానర్. ఒక స్పానర్ అనేది ఇట్లా ఫిట్ చేసి దీనికి ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని మనం తిప్పుతున్నా, నేను స్పానర్ అనేది తిప్పుతున్నా బోల్ట్. ఓకేనా, ఇట్లా తిప్పేటప్పుడు నేను ఈ డైరెక్షన్ లో ఇది ఆర్ బార్ రేడియస్ వెక్టర్ డైరెక్షన్. ఇది నేను స్పానర్ అనేది బోల్ట్ను ఇట్లా ఇలా పూజ చేస్తున్నా. నేను ఈ డైరెక్షన్ లో ఓకేనా, ఈ డైరెక్షన్ లో పూజ చేస్తున్నా. ఈ డైరెక్షన్ లో పూజ చేసినప్పుడు బోల్ట్ అనేది లూజ్ అవుతుంది అనమాట. లూజ్ అయింది ఎప్పుడైతే బోల్ట్ అనేది ఇట్లా పైకి వస్తుంటది అనమాట. సో ఇట్లా బోల్ట్ అనేది పైకి వస్తుంటది. హియర్ ఐ అప్లైడ్ ద ఫోర్స్ ఎఫ్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఆర్ బార్ వెక్టర్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ వెక్టర్. when I close the ఓకేనా ఆర్ బార్ వెక్టర్ బై యూజింగ్ ఫోర్స్. ఓకేనా, ఇట్లా నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, స్పానర్ అనేది బోల్ట్ అనేది ఇట్లా పైకి వస్తుంది, లూజ్ అవుతుంది, పైకి వస్తుంది. దిస్ థంబ్ రిప్రజెంట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద న్యూ వెక్టర్
which is perpendicular to the both R bar and F bar. R bar and F bar. This is the example of a torque. Torque tau equal to, it is a cross product of R bar cross F bar. R bar cross F bar. Okay, now this is the right hand screw rule to understand the direction of the vector. Okay, now the direction of the vector. Okay, now simple ga direction అనేది న్యూ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బోత్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. ఏ బార్ అండ్ బి బార్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ హియర్ by using this formula we can understand sin theta equal to a bar cross b bar by modulus of a bar modulus of b bar. This is how we can find out the angle in the cross product. Here theta equal to sin inverse of a bar cross b bar by modulus of a bar modulus of b bar. Here I will give one example. You can understand the scalar cross product. For example, a bar equal to I can take as a 2i cap plus 3j cap plus 2k cap. Next, b bar is a vector. We can take as a 4i cap plus 2j cap plus 3k cap. Okay, here we have to find out the scalar cross product. ఓకేనా, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ కే క్యాప్ ఇట్లా రాసుకోవాలి. ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ కే క్యాప్ ఇట్లా రాసుకొని మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వెక్టారు ఏ బారు ఐ క్యాప్ ఎంత ఉంది 2 ఉంది, బి బారు ఐ జే క్యాప్ ఎంత ఉంది 3 ఉంది. హియర్ కే క్యాప్ యొక్క వాల్యూ ఇస్ 2. నెక్స్ట్ బి బార్ వెక్టార్ ఐ క్యాప్ పక్కన ఎంత ఉంది 4, జే క్యాప్ పక్కన ఎంత ఉంది 2, కే క్యాప్ పక్కన ఎంత ఉంది 3. Okay, now here we are find out the dot cross product of a bar and b bar. Cross product of a bar and b bar. ఫస్ట్ వెక్టార్ ని మనం ఐ క్యాప్ ను మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఐ క్యాప్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీనికి ఫింగర్ ఇట్లా పెట్టండి. ఫింగర్ ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా ఇలా తీసుకోవాలి. మనం క్రాస్ అనేది ఇలా తీసుకోవాలి అంటే ఏడి మైనస్ బీసీ. సో ఈ వెక్టార్ మనం ఎట్లా అవుతుంది అంటే 3 ఇంటూ 3 మైనస్ 2 ఇంటూ 2 ఐ క్యాప్. దీనికి మనం వచ్చిన దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఐ క్యాప్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ జే క్యాప్ ఒకటే మనం ఏం చేయాలంటే మైనస్ పెట్టాలి. మైనస్ జే ఇంటూ సేమ్ ఏడి మైనస్ బీసీ 2 ఇంటూ 4 సారీ ఏడి మైనస్ బీసీ 2 ఇంటూ 3 మైనస్ 2 ఇంటూ 4 జే క్యాప్ 2 ఇంటూ 4 జే క్యాప్. నెక్స్ట్ ప్లస్ కే క్యాప్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే కే క్యాప్ తీసుకునేటప్పుడు కే క్యాప్ క్లోజ్ చేయాలి 2 ఇంటూ 2. ఓకేనా, హియర్ 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 3 ఇంటూ 4 ఇంటూ కే క్యాప్ ఇంటూ ఏం చేయాలంటే కే క్యాప్. 3 3 9, 9 minus 4 5 I cap minus 2 3 is 6 minus 8 minus 2 into minus plus 2j cap. Next 4 minus 12 8 minus 8 k cap minus 8 k cap. This is a bar cross b bar. A bar cross b bar. A bar is a vector, b bar is a vector. When you multiply two vectors you are getting is vector. So that's why it is a vector product or a cross product. దీన్ని ఏమంటారు అంటే మనం వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటారు అన్నమాట. సో వెన్ యూ మల్టిప్లై టూ వెక్టార్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ వెక్టార్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a vector product or a cross product. Vector product or a cross product. So the cross product of two vectors defined as the magnitude of two vectors and the sign of the angle between them. So here n cap gives the direction of the vector. So the direction of the new vector explained by the two rules. One is the right hand skew rule. Next thing is the right hand thumb rule. So here sin theta equal to a bar cross b bar by modulus of a bar modulus of b bar. So here how we can find out the dot product cross product of two vectors. Here this is the we can take as a here for example a b c d.
ఐ క్యాప్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఫింగర్స్ తోటి క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేసి దీన్ని ABCD లాగా అనుకోవాలి. AD మైనస్ BC. ఫస్ట్ ఇట్లా క్రాస్ తీసుకోవాలి. AD మైనస్ BC. సో హియర్ ఐ క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఐ క్యాప్ క్లోజ్ చేసి 3 ఇంటూ 3 మైనస్ 2 ఇంటూ 2. నెక్స్ట్ జే క్యాప్ ఒకటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మైనస్ పెట్టాలి. మైనస్ పెట్టి 2 ఇంటూ 3 మైనస్ 2 ఇంటూ 4. కే క్యాప్ యాస్టిస్. కే క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కే క్యాప్ క్లోజ్ చేసి 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 3 ఇంటూ 4 కే క్యాప్. ఓకేనా, ఇట్లా సాల్వ్ చేస్తాం. మనకు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ ఏ న్యూ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ we can taken as a C vector. ఓకేనా, C is a vector which is perpendicular to the containing both A bar and B bar. A bar కు B bar కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్. వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ డస్ నాట్ ఒబే ద కమ్యుటేటివ్ లా. P bar cross Q bar is not equal to Q bar cross P bar. Next, cross vector product obeys the distributive law. P bar cross Q bar plus R bar equal to P bar cross Q bar plus P bar plus R bar. Next, vector product is a maximum if theta equal to 90 degrees. We know that theta sin 90 degrees equal to 1. Sin 90 degrees equal to 1. Then P bar cross Q bar equal to P bar cross Q bar equal to modulus of P bar modulus of Q bar into 1, which is equal to P bar cross Q bar, which is equal to modulus of P bar modulus of Q bar. When vector product is a 0 if theta equal to 0 degrees, because sin 0 degrees equal to 0. Look at here, I bar cross J bar equal to K bar. Okay, I bar is a vector, J bar is a vector. These two are mutually perpendicular. Resultant vector K bar is a vector which is perpendicular to the both containing A bar and B bar. A bar కు B bar కు K bar అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ K bar క్రాస్ J bar క్రాస్ K bar ఈక్వల్ టు I క్యాప్, K క్యాప్ క్రాస్ I క్యాప్ ఈక్వల్ టు J క్యాప్. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ అనేది వస్తుంది. J cap cross I cap equal to minus K cap cross J cap equal to minus I cap cross K cap equal to minus J. So look at here, I cap cross I cap, here the angle is a 0 degrees. I cap cross I cap equal to 0 degrees. J cap cross J cap equal to 0 degrees. K cap cross K cap equal to 0 degrees. Okay, now this is about cross product or vector product. Once again watch this video, like it, okay na, subscribe my channel, share to your friends, comment on your opinion and on my video. Thank you.